The court, while judicially reviewing the exercise of power, can determine if the exercise of the constitutional power of the legislature of the state by Parliament has a reasonable nexus with the object sought to be achieved by the proclamation. The next issue is whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India. We have arrived at this conclusion for the following reasons. First, paragraph 8 of the instrument of accession executed by Maharaja Hari Singh provided that nothing in the instrument would affect the continuance of the sovereignty of the Maharaja in and over the state. Second, on 25 November 1949, a proclamation was issued for the state of Jammu and Kashmir by Yuvraj Karan Singh. The declaration in this proclamation that the Constitution of India would not only supersede all other constitutional provisions in the state which were inconsistent with it, but also abrogate them, achieves what would have been attained by an agreement of merger. With the issuance of the proclamation, paragraph 8 of the instrument of accession ceased to be of legal consequence. The proclamation reflects the full and final surrender of sovereignty by Jammu and Kashmir through its sovereign ruler to India, to her people who are sovereign. Third, neither the constitutional setup nor any other factors indicate that the state of Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty. The Constitution of Jammu and Kashmir was only to further define the relationship between the Union of India and the state of Jammu and Kashmir. The relationship was already defined by the instrument of accession, the proclamation by Yuvraj Karan Singh in November 1949, and more importantly, by the Constitution of India. Fourth, there is a clear absence in the Constitution of Jammu and Kashmir of a reference to sovereignty. In contrast, the Constitution of India emphasizes in its preamble that the people of India resolve to constitute themselves or to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Fifth, that the state of Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. It is reiterated in Section 3 of the Constitution of Jammu and Kashmir, which is unamendable. Sixth, the preamble of the Constitution of Jammu and Kashmir, Sections 3, 5, and 147 of the State Constitution, coupled with Article 1 of the Constitution of India, read with the first schedule, as well as Article 370, indicate in no uncertain terms that a system of subordination as understood by the definition of sovereignty exists by which the state is subordinate to the Indian Constitution first and only then to its own constitution. Seventh, all states in the country have legislative and executive power, albeit to differing degrees. The Constitution accommodates concerns specific to a particular state by providing for arrangements which are specific to that state. Articles 371A to 371J are examples of special arrangements for different states. This is a feature of asymmetric federalism, like Article 370, which became applicable to Jammu and Kashmir on the adoption of the Constitution. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. And eighth, the limited question before the Constitution bench in its decision in Premnath Kaul was whether the monarch held plenary legislative powers after the Constitution of India as it applied to Jammu and Kashmir was adopted in the state, but before the Constitution of Jammu and Kashmir was adopted. A decision is an authority for the proposition which it decides. The question whether the state of Jammu and Kashmir retains sovereignty upon integration with the Dominion of India did not arise in that case. The next issue which we have addressed is the challenge to Constitutional Order 273, CO 273. To answer this issue, we had to decide on two issues. One, whether Article 370 is a temporary provision, and two, the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370. We have held
that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. D. On the second question of the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370, we have held that the power of the President of India under Article 370, Clause 3, to issue a notification declaring that Article 370 ceases to exist, subsists even after the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir for the following reasons. First, the proviso to Article 373, that is Clause 3, encapsulates the process by which the Indian states could ratify the Constitution of India. The ruler of each Indian state had to issue a proclamation ratifying the Constitution on the recommendation of the Constituent Assembly, where such body existed. In states where the Constituent Assembly was not convened by then, the ruler of the state had to issue a proclamation accepting the Constitution. When a Constituent Assembly was convened in those states, the Constituent Assembly could make a recommendation for the modification of the Constitution as it applied to the state, and such a recommendation would be earnestly considered, into inverted commas, earnestly considered by the Union. The words recommendation of the Constituent Assembly referred to in Clause 2 shall be necessary before the President issues a notification, as it appears in the proviso to Article 370, Clause 3, and must be read in this context. Thus, the recommendation of the Constituent Assembly to begin with was not binding on the President. Second, at the time of the framing of the Constitution of India, it was obviously within the contemplation that the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed for framing the Constitution for the state. It was not intended to be a permanent body, but a body with a specific remit and purpose. The power conferred by the proviso to Article 370, Clause 3, was hence something which would operate in a period of transition when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed and was in existence pending the drafting of the state constitution. Third, when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir ceased to exist, only one of the special circumstances for which the provision was introduced ceased. However, the other circumstances, that is, the special circumstances because of the situation in the state of Jammu and Kashmir, for which Article 370 was introduced, subsisted even after the Constituent Assembly ceased to exist. This is recognized by the judgment of the Constitution Bench in Sampat Prakash. Fourth, the effect of the President declaring under Clause 3 of Article 370 that Article 370 ceases to exist is that the provisions of the Constitution which apply to every state in the first schedule would equally apply to the state of Jammu and Kashmir. Articles 371D and 370(3) were introduced with the purpose of enhancing constitutional integration and not for the disintegration. So, the power under Article 371D and Article 370, Clause 3, even when exercised to its fullest extent, does not freeze the system of integration contemplated by Article 370, but is rather intended to enhance constitutional integration between the Union and the state of Jammu and Kashmir. Holding that the power under Article 370, Clause 3 cannot be exercised after the dissolution of the Constituent Assembly would lead to the freezing of the process of integration
contrary to the purpose of introducing the provision. And 5, if the contention of the petitioners on the interpretation of ఆర్టికల్ 370 పై సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పుని ప్రస్తుతం వెలువరిస్తూ ఉంది. ఆర్టికల్ 370 పై మొత్తం 5 సభ్యుల ధర్మాసనం తీర్పుని వెలువరిస్తూ ఉంది. ఆర్టికల్ 370 రద్దుపై కేంద్రం వాదనను సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. భారతదేశంలో కశ్మీర్ విలీనమైనప్పుడు ప్రత్యేక హోదాలేవీ లేవు, కశ్మీర్కు ప్రత్యేక సార్వభౌమత్వం కూడా లేదు అంటూ స్పష్టీకరిస్తోంది. కశ్మీర్కున్న ప్రత్యేక రాజ్యాంగం కేవలం వెసులుబాటు కోసం మాత్రమేనని, మిగతా రాష్ట్రాలకు జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజ్యాంగ హక్కుల విషయంలో ప్రత్యేకత ఏమీ లేదు అని చెప్పి స్పష్టం చేస్తోంది. 2 ఉద్దేశాల కోసం మాత్రమే ఆర్టికల్ 370 ఏర్పాటైందని, ఆనాటి ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు, యుద్ధం కారణంగానే ఆర్టికల్ 370ని రూపొందించారని, అయితే రాష్ట్రపతి నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టు సవాల్ చేయలేదు అని రాజ్యాంగ ధర్మాసనం పేర్కొంటోంది. 3 తీర్పులు ఇచ్చినప్పటికీ అంతిమంగా కేంద్ర నిర్ణయాన్ని సమర్థించేలానే తీర్పు వస్తోంది. పార్లమెంట్, రాష్ట్రపతి తీసుకునే నిర్ణయాలు సుప్రీం న్యాయ సమీక్ష పరిధిలోకి వస్తాయని చెప్పి పేర్కొంటోంది. అలాగని ప్రతి నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేయడం సరికాదు అని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా జస్టిస్ చంద్రచూడ్ ప్రస్తుతం తీర్పుని వెలువరిస్తూ ఉన్నారు. ఆర్టికల్ 370కి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు ఎలాంటి తీర్పు వెలువరిస్తుంది అన్న ఉత్కంఠ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఆ తీర్పుని చదువుతున్న ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని కూడా మనం సుప్రీంకోర్టు నుంచి చూస్తూ ఉన్నాము. ఆర్టికల్ 370 పై మొత్తం 5 సభ్యుల సుప్రీం ధర్మాసనం కీలక తీర్పుని వెలువరిస్తూ ఉంది. ఆర్టికల్ 370 రద్దుపై కేంద్రం వాదనని సుప్రీంకోర్టు సమర్థిస్తోంది. భారతదేశంలో కశ్మీర్ విలీనమైనప్పుడు ప్రత్యేక హోదాలేవీ లేవు అని, కశ్మీర్కి ప్రత్యేక సార్వభౌమత్వం కూడా లేదు అని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేస్తోంది. అయితే కశ్మీర్కున్న ప్రత్యేక రాజ్యాంగం అన్నది కేవలం ఒక వెసులుబాటు కోసం మాత్రమే ఏర్పాటైంది అని చెప్తోంది. మిగతా రాష్ట్రాలకు జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజ్యాంగ హక్కుల విషయంలో ప్రత్యేకత ఏమీ లేదు అని చెప్తోంది. 2 ఉద్దేశాల కోసం మాత్రమే ఆనాడు ఆర్టికల్ 370 ఏర్పాటైందని, ఆనాటి ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు అలాగే యుద్ధం కారణంగానే ఆర్టికల్ 370ని అప్పుడు రూపొందించారని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు గుర్తు చేస్తోంది. రాష్ట్రపతి నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టు సవాలు చేయలేదు అని రాజ్యాంగ ధర్మాసనం పేర్కొంటోంది. 3 తీర్పులు ఇచ్చినప్పటికీ అంతిమంగా కేంద్ర నిర్ణయాన్ని సమర్థించేలానే తీర్పు వస్తోంది. పార్లమెంట్ అలాగే రాష్ట్రపతి తీసుకునే నిర్ణయాలు సుప్రీం న్యాయ సమీక్ష పరిధిలోకి వస్తాయి, అలాగని ప్రతి నిర్ణయాన్ని సవాలు చేయడం సరికాదు అంటూ సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడుతోంది. జమ్మూ కాశ్మీర్ అంశంపై ఇప్పటికే 3 తీర్పులున్నాయని, పిటిషనర్లు వాటిని గతంలో సవాల్ చేయలేదని కూడా ఈ సందర్భంగా ధర్మాసనం గుర్తు చేసింది. నాడు తాత్కాలిక అవసరాల కోసం మాత్రమే జమ్మూ కాశ్మీర్ ఏర్పాటైనప్పుడు, అప్పుడు అసెంబ్లీ ఏర్పాటైనప్పుడు ఆ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ కోసం మాత్రమే ఆర్టికల్ 370 తీసుకొచ్చారు అని ధర్మాసనం స్పష్టం చేస్తోంది. ఆర్టికల్ 370 రద్దుపై పార్లమెంట్ నిర్ణయాన్ని కొట్టి పారేయలేము అని పేర్కొంటోంది సుప్రీం. ఆర్టికల్ 370కి సంబంధించి కీలకమైన తీర్పుని సుప్రీంకోర్టు 5 సభ్యుల ధర్మాసనం ప్రస్తుతం వెలువరిస్తూ ఉంది. సిజేఐ చంద్రచూడ్ ఈ తీర్పుని చదువుతున్నారు. ప్రధానంగా 5 సభ్యుల ధర్మాసనంలో వివిధ అభిప్రాయాలు వ్యక్తమైనప్పటికీ అంతిమంగా ఒకే తీర్పుని వెలువరిస్తూ ఉన్నారు. కేంద్రం
ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయం సమంజసమేనని సుప్రీంకోర్టు ఈ సందర్భంగా చెబుతూ ఉంది. ఆర్టికల్ 370పై 5 సభ్యుల సుప్రీం ధర్మాసనం ఇస్తున్న కీలక తీర్పు ఇది. ఆర్టికల్ 370 రద్దుపై కేంద్రం వాదనని సమర్థించింది సుప్రీం. భారతదేశంలో కశ్మీర్ విలీనమైనప్పుడు ప్రత్యేక హోదాలేవీ లేవు అని, కశ్మీర్కి ప్రత్యేక సార్వభౌమత్వం కూడా లేదు అని ఈ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు చాలా స్పష్టంగా చెబుతూ వచ్చింది. కశ్మీర్కున్న ప్రత్యేక రాజ్యాంగం అన్నది కేవలం ఆనాడు అవసరమైన వెసులుబాటు కోసం మాత్రమేనని చెప్పి కూడా పేర్కొంది. మిగతా రాష్ట్రాలకు జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజ్యాంగ హక్కుల విషయంలో లాంటి ప్రత్యేకతలు లేవని చెప్తోంది. 2 ఉద్దేశాల కోసం మాత్రమే ఆర్టికల్ 370 అప్పుడు ఏర్పాటైందని, ఆనాడు ఉన్న ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు అలాగే యుద్ధం కారణంగానే ఆర్టికల్ 370ని అప్పుడు రూపొందించారు. అది తాత్కాలికమైన ఏర్పాటు మాత్రమే, శాశ్వతం కాదు అన్న అభిప్రాయాన్ని కూడా సుప్రీంకోర్టు వ్యక్తపరుస్తోంది. అయితే ఈ క్రమంలో రాష్ట్రపతి నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టు సవాలు చేయలేదు అని కూడా రాజ్యాంగ ధర్మాసనం పేర్కొంటోంది. 3 తీర్పులు ఇచ్చినప్పటికీ అంతిమంగా కేంద్రం నిర్ణయాన్ని సమర్థించేలానే తీర్పు వెలువరిస్తోంది. పార్లమెంట్, రాష్ట్రపతి తీసుకునే నిర్ణయాలు సుప్రీం న్యాయ సమీక్ష పరిధిలోకి వస్తాయి. అలా అని ప్రతి నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేయడం సరికాదు అని కోర్టు అభిప్రాయపడుతూ ఉంది. జమ్మూ కాశ్మీర్ అంశంపై ఇప్పటికే 3 తీర్పులున్నాయని, పిటిషనర్లు వాటిని గతంలో సవాల్ చేయలేదని కూడా ఈ సందర్భంగా ధర్మాసనం గుర్తు చేసింది. ఆనాడు తాత్కాలిక అవసరాల కోసమే ఆర్టికల్ 370ని తీసుకొచ్చారని కూడా చాలా స్పష్టంగా పేర్కొంటోంది సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం. ఆర్టికల్ 370 రద్దుపై పార్లమెంట్ నిర్ణయాన్ని తాము కొట్టి పారేయలేము అని క్లియర్ కట్గా సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంటోంది.